Hello children, good morning to you all. Hope you all are safe at home. This is your EVS class for grade 3. So children, before getting into the topic, let's revise our previous class. Children, have you remembered that parts of plants and their functions? Yes. So let me ask you some questions from our previous class. Children, can you tell me parts of a plant? Yes. Let me tell you. Root, stem, branch, leaf, bud, flower, and fruit. Spell for root. R-O-O-T, root. S-T-E-M, stem. B-R-A-N-C-H, branch. L-E-A-F, leaf. B-U-D, bud. F-L-O-W-E-R, flower. F-R-U-I-T, fruit. Clear children? Yes. So why do plants have different kinds of pots? For different kinds of purposes. What is the purpose of roots, children? Yes. Roots absorb water, minerals and nutrients from the soil. Stem carries water from the roots and passes through the other parts, which means it passes water for all the parts of the plants. So roots கிட்ட இருந்து வாட்டரை ஸ்டெம் அப்சர்வ் பண்ணி என்ன பண்ணும், பாஸ் பண்ணும், எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் பாஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட், branch. What is the function of branch, children? Branch bears leaves, fruits, buds, flowers. So branch in தமிழினும் கிளை. ஸோ ஒரு பிளான்ட் ஆர் ட்ரீ அதோட கிளை தான் இலை, பூ, காய், பழம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தாங்குது. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட், லீஃப். Function of leaf, what children? Leaf prepares food for the plant. Leaf prepares food for the plant. லீஃப் தான் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான எனர்ஜி, அதாவது அதோட ஃபுட், அதுக்கான சாப்பாடு, தேவையான சாப்பாடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. அண்ட் தென் பட் இன் தமிழ் மொட்டு. I have told you, no children? Yes. So ஒரு பட் வந்து என்னவா உருவாகும்? Flower. A bud becomes a flower. Okay. And next, flower. So as I said, a flower is the most beautiful part of a plant. ஒரு பிளான்ட்டுக்கு அழகே அந்த ஃப்ளவர் தான். And it also reproductive organ of a plant. Reproductive means, you know children, ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட் உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ரீப்ரொடக்டிவ். ஓகே. ஸோ ஒரு ஃப்ளவர்
இன்னொரு பிளான்ட் உருவாக ஹெல்ப் பண்ணுறனால அந்த ஃப்ளார் என்ன சொல்கிறோம்? ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஆஃப் அ பிளான்ட். Okay children? Yes. And flowers are of different shapes and colors. Flowers are different shapesலையும் different colorsலையும் இருக்கும். And some flowers change into fruits. Some flowers என்னவாகும்? Fruit-ஆ change ஆகும். Okay. Next, so the main function of a flower is they help to plant to reproduce, and they change into fruits which may bear seeds. Okay, they change into fruits, they bear seeds. Reproductive system ஆகும். And fruits, some flowers fruits ஆகும் சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து நமக்கு சீட்ஸும் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட், ஃப்ரூட். Most fruits have seeds inside them. As I said, most fruits have, நிறைய ஃப்ரூட்ஸில் என்ன இருக்கும்? சீட்ஸ் உள்ள இருக்கும். Some seeds grow into new plants. அந்த ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கிற சில சீட்ஸ் என்னவாகும்? இன்னொரு பிளான்ட்டாகவும் க்ரோ ஆகும். Okay children? Yes. Next, fruits like watermelon, papaya have many seeds. And some fruits like orange, apple have few seeds. Okay children? Yes. So I hope children you all understood the previous lesson, previous topic, parts of plant and their functions. In fact, in this topic we are going to learn about a pot, function of a pot. You know which part? That is leaf. So in this class we are going to see the function of a leaf in more detail. Okay children? And now tell me, what is the function of a leaf, children, in a plant? Yes, I said no, a leaf makes food for the plant, right? So now tell me children, who makes food for you? Your mother, I mean your parents. Okay. And how can an animal gets food? How can animal get food? By hunting, right? And how can a bird get food? By searching. So ஒரு பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும், பேர்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணி ஃபுட் எடுத்துக்குது. அனிமல்ஸ் ஹண்ட் மீன்ஸ் வாட்? வேட்டையாடுறது இல்லையா? ஒரு அனிமலை துரத்தி பிடிச்சி சேஸ் பண்ணி துரத்தி பிடிச்சி வேட்டையாடி ஃபுட் எடுத்துக்குது. ஓகே. ஸோ அனிமல்ஸ், சம் அனிமல்ஸ் கெட்டிங் ஃபுட் பை hunting, some animals getting food by searching. Okay. So then what about the plants, children? So human beings நம்மளே சமைச்சிக்கிறோம், நம்ம குக் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம மம்மி குக் பண்ணி தராங்க. அண்டு பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபுட்ஸை வந்து சர்ச் பண்ணி தேடி சாப்பிடுது. இன்செக்ட்ஸ் ஆகட்டும், அனிமல்ஸ் ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிடும். ஸோ எப்படியும் எல்லோரும் ஒரு மூவ் பண்ணி அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ்னால நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே. பட் வாட் அபவுட் த பிளான்ட்ஸ்? பிளான்ட்ஸ் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். ஒரு பிளான்ட் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுமா? நோ. தென் ஹவு கேன் தே கெட் ஃபுட்? Think of that, children. Yes. So that leaves make food for the plants in the same place. Plants எங்கேயும் போகாது, எங்கேயும் மூவ் ஆகாது. ஸோ இருந்த இடத்துல இருந்தே பிளான்ட்ஸ்க்கு தனக்கு தானே தேவையான ஃபுட்ஸை அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். அந்த டேலண்ட் இருக்குது பிளான்ட்ஸ்க்கு. ஆல் த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ். ஓகே சில்ட்ரன்? எஸ். ஸோ டுடே we are going to learn how to plants make their own food. ஸோ பிளான்ட்ஸ் எப்படி இருந்த இடத்துலேருந்தே அதுக்கான தேவையான ஃபுட்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுது அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே சில்ட்ரன்? எஸ். சில்ட்ரன், இஃப் யுவர் மதர் வாண்ட் டு குக் ஃபுட், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், டு யூ நோ குக் ஃபுட்? Maybe or not. But if you want to cook food, what are the things we need?
நமக்கு சமைக்கணும்னா நமக்கு என்னென்ன திங்ஸ் நமக்கு வேணும்? வெசல்ஸ் வேணும். எஸ், வி நீட் வெசல்ஸ் அண்ட் வி நீட் ஃபயர், ஸ்டவ், ஹீட் வேணும் இல்லையா? அதை குக் பண்ணுறதுக்கான ஹீட் வேணும். வாட்டர், ரைஸ், சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், ரைட் சில்ட்ரன்? எஸ். ஸோ நம்ம குக் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி சில திங்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படும். Similarly, plants also need some things to prepare their own food. ஸோ பிளான்ஸும் அதோட ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சில திங்ஸ் தேவைப்படும். ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் தே? தே ஆர் ஏர், வாட்டர் அண்ட் சன்லைட். தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன். வாட் ஆர் தே நீட் டு மேக் தேர் ஓன் ஃபுட்? ஏர், வாட்டர் and sunlight. How can they get air? Air is present everywhere in the world. Isn't it children? Yes. So நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நம்ம வேர்ல்டு ஃபுல்லாக என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு? ஏர். ஸோ என்ன ஏர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன். ஓகே, ஆக்சிஜன். பட் plants need carbon dioxide. ஆக்சிஜன் which we breathe in. நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறது ஆக்சிஜன், நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறது கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடை பிளான்ட்ஸ் கேன் அப்சர்வ். இந்த டியூட்டி யார் செய்கிறா பிளான்ட்ஸில்? ஸோ பிளான்ட்ஸில் குக் பண்ணுறதுக்குன்னு சில பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம்னா chlorophyll, stomata, roots and so on. So roots ஓட டியூட்டி என்ன? வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கறது. ஓகே, ஸோ ரூட்ஸோட அது ஸ்டெம் என்ன பண்ணும்? ஸ்டெம் கேரிஸ் த வாட்டர் ஃப்ரம் த ரூட்ஸ் அண்ட் passes to the leaf. ஓகே, பிளான்ஸோட அதர் பார்ட்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்படி வாட்டர், பிளான்ஸ் கெட் வாட்டர். நெக்ஸ்ட், ஹவு தே கேன் கெட் ஏர்? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டொமட்டா which means the tiny pores present in the leaf of plant. Stomata means லீஃபில் இருக்கிற டைனி போர்ஸ், குட்டி குட்டியாக இருக்கிற ஹோல்ஸ் தான் ஸ்டொமட்டா. ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம லங்ஸ் அண்டு நம்ம லங்ஸ் மூலமாக எப்படி நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறோமோ, சிமிலர்லி பிளான்ட்ஸ் ப்ரீத் த்ரூ ஸ்டொமட்டா. பிளான்ட்ஸோட லீஃப்லேயும் குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்குது. அந்த ஹோல்ஸ் மூலமாக என்ன ஆகும்? பிளான்ட்ஸு ப்ரீத் இன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் நேம் என்ன? ஸ்டொமட்டா. ஓகே, த்ரூ த ஹெல்ப் ஆஃப் stomata they absorb air. What air children? Carbon dioxide which we breathe out. நம்ம மூச்சு விடுற காற்று வெளியே விடுற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை அந்த ஸ்டொமட்டான்ற டைனி போர்ஸ் என்ன பண்ணுது? ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட், they need sunlight. I said no. Then how can they will get sunlight? Yes, the help of குளோரோஃபில்ன்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து பிக்மெண்ட். குளோரோஃபில் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிக்மெண்ட். அது வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குளோரோஃபில் லீவ்ஸ் ஆர் க்ரீன் இன் கலர். லீவ்ஸ் ஏன் க்ரீன் கலரில் இருக்குன்னா குளோரோஃபில் அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ குளோரோஃபில்லோட டியூட்டி என்ன? சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஓகே, ஸோ ரூட்ஸ் வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும், குளோரோஃபில் சன்லைட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது, ஸ்டொமட்டா கார்பன் டை ஆக்சைடை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது. ஸோ நவ் தே ஆர் ரெடி டு ப்ரிப்பேர் ஃபுட். ஸோ நவ் த பிளான்ட் இஸ் ரெடி டு ப்ரிப்பேர் ஃபுட். அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இட்ஸ் டைம் டு ப்ரிப்பேர் ஃபுட். நோ? எஸ். ஸோ ஃபைனலி தே வில் ப்ரிப்பேர் what kind of food children? Yes, that is what glucose. What is that? Glucose. ஃபைனலாக அவங்க மேக் பண்ணுற ஃபுட் நேம் என்னென்னா குளுக்கோஸ். பிளான்ஸ் என்ன மேக் பண்ணும்? குளுக்கோஸ்ன்ற ஃபுட்டை மேக் பண்ணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நேம் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். திஸ் இஸ் வாட்? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஓகே சில்ட்ரன்? எஸ். So now children tell me, how do plants make their own food?
with the help of sunlight, air and water. So how can they get sunlight, water and air, children? Who absorbs sunlight? Yes, chlorophyll absorbs sunlight. Who absorbs air? Yes, stomata. Stomata absorbs air. And who absorbs water? Yes, root. Roots absorb water from the soil. Okay. And plants make what kind of food, I said, children? Yes, they make what kind of food? Glucose. Glucose spelling say Glucose. 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 Okay, children. And can you say the spelling for stomata? Yes, Stomata. Stomata. Okay. And say the spelling for chlorophyll. Yes, CHLO, CHLOPHYLL, chlorophyll. I repeat this again, children. CHLOROPHYLL, chlorophyll. And say the spelling for carbon dioxide. Yes, CARBON, carbon. DIOXIDE, carbon dioxide. Okay. And next, what is the name of the process, children? And the process of the name in a photosynthesis. I said no. Yes. Can you say the spelling for photosynthesis? Yes. PHOTO, photo. Synthesis. SYNTHESIS, synthesis. I repeat this again, children. PHOTO, photo. SYNTHESIS, synthesis. And children, this process name is photosynthesis. Do you know why do we call this process name is photosynthesis? Yes, there is a reason, children. Do you know why? Because of photo means light. Photo means what? Light. What light? Sunlight. Photo means sunlight. And synthesis. Synthesis means, putting together. Putting together means adding together. Adding all the things or ingredients together. What are all the things? Sunlight, air, water, everything. No. So plants are putting together those things. That is what they are saying. Photosynthesis. Photo means sunlight. Synthesis means putting or adding all the things together to make food, to prepare food. And finally, what food the plants prepare? Is glucose. What is that? Glucose. And children, can you tell me what will you do with the extra food? Extra food means, நம்ம சாப்பிட்ட மீதி இருக்கிற சாப்பாடு, எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற சாப்பாடு என்ன பண்ணுவோம்? We will throw in the dustbin, no? Isn't it? However, we will waste the food, right? Actually, that's wrong. Plants do will what? Plants will store their extra food. Plants will store their extra food as starch. ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு தான் நமக்கு என்னவா கிடைக்குது? ஃப்ரூட்ஸாக கிடைக்குது. ஓகே, நம்ம ஃப்ரூட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம், வெஜிடபிளாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிளும் அதோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன்? எஸ். ஸோ we also should not waste our food. Okay, we try to
store our extra food, at least share our food. Okay, children? Yes. So, what is the name of the extra food? Starch. Extra food or name என்னன்னா starch. 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 Plants will store their extra food as starch. Okay, children? Yes. So now tell me, what is the name of the process? Photosynthesis. So what is photosynthesis? Process by which plant make their own food is called photosynthesis. I repeat this again, children. A process by which plant make their own food is called photosynthesis. Okay? Yes. So now tell me a process. PROCESS. Process by by which 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 plants. 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 Make. MAKE. Make their. THEIR. Their own. 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 Food. 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 Is. Called. CALLED. Called photosynthesis. PHOTO. Photo. SYNTHESIS. Synthesis. Photosynthesis. So what is photosynthesis? A process by which plants make their own food is called photosynthesis. Yes, children? Yes. Children, I hope you all understood what is photosynthesis. I mean, what is the function of leaf. Am I right, children? So it's time to write our classwork. So what you have to do is, so take your classwork EVS and take the page. Already we have done D words now, children. 15 D words we have write in our classwork now. So what you have to do, you should write continuously. Yes, the second pattern. Second pattern is match the following. Okay, can you say the spelling for match the following? Yes. So now write, first of all, sharpen your pencil and write, children, and leave one line and write the second Roman letter 2 and write match. 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 Give space, children. Start with the capital letter S. Match. Give space and write the THE. The. Match the following. 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 Second pattern is match the following. Okay, children? So now write the first one. First one is leaf. L in capital. LEAF. Leaf. Hyphen. ABSORBS. Absorbs water. 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 Number 2, stomata. 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 Hyphen. CARRIES. Carries water. 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 Carries water. Third one is
Chlorophyll. 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 Hyphen. Prepares. 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 Food. 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 Fourth one is root. 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 Hyphen. Tiny holes. TINY. Tiny holes. 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 Tiny holes. Stem. Fifth one is stem. 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 Hyphen. Green pigment. GREEN. Green. Pigment. 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 Green pigment. Have you completed, children? Yes. I read this again. Second Roman. Match the following. Number 1. Leaf. Hyphen. Absorbs water. Leaf means ilai. Absorbs water. Water urinjirathu. Second one is stomata. Hyphen. Carries water. Third one is chlorophyll. Hyphen. Prepares food. Fourth one is root. Tiny holes. Fifth one is stem. Green pigment. Is it clear, children? Yes. Shall we match the following? Are you ready, children? Yes. So first one, what? Leaf. Leaf means ilai. So what is the function of leaf? Is it absorbs water? No. Is it carries water? No. Is it tiny holes? No. Is it green pigment? No. So the answer is prepares food. So who prepares food for the plant? Yes. Leaf prepares food for the plant. So write number 1 for prepares food. Is it clear, children? Shall we move to the next one? Yes. Second one is stomata. What is that? Stomata. What is stomata? Is that absorbs water? No. Is it carries water? No. Is it prepares food? No. Is it green pigment? No. So the answer is tiny holes. What is stomata? Stomata is a plural, children. Stoma means singular. Stomata means plural. So what are stomata? Tiny holes are called stomata. So write number 2 for tiny holes. Finished, children? Shall we move to the next one? Yes. Third one is chlorophyll. What is that? Chlorophyll.
What is chlorophyll? Is it absorbs water? No. Is it carries water? No. Is it prepares food? No. And is that tiny holes? No. That is green pigment of a leaf. So the answer is green pigment. So why do leaves are green in color? Due to the presence of chlorophyll. Chlorophyllன்ற ஒரு pigment, green pigment leafல present ஆயிருக்கனால தான் leavesல என்ன கலர்ல இருக்கு? Green கலர்ல இருக்கு. Okay. So right number 3 for green pigment. Fourth one is root. What is root, children? Is it green pigment? No. Is it tiny holes? No. Is it prepares food? No. Is it carries water? No. Then what it is? Root absorbs water. Root absorbs water from the soil. I said no. Yes. So the answer is absorbs water. So what do you have to do? Write number 4 for absorbs water. Shall we move to the next one, children? Yes. Fifth one is stem. STEM, stem. Stem, what is the function of stem, children? Is it absorbs water? No. Is it prepares food for the plant? No. Is it tiny holes of the plant? No. At least, is it green pigment? No. So the answer is carries water. What is the function of stem, children? Stem carries water from the root. So write number 5 for carries water. Okay, children. Yes, you all have done this. Good. That's all, children. We shall meet in next video.